Okay, hello students. So today, we have finished with moment of inertia. Okay, so now we are going to start with the second chapter, which is simple stress and strain. Our second chapter name is simple stresses and strains. Okay, so before going to start with this chapter, we should know some of the basics which are required. Okay. So for our first topic is types of body. So we know that there are number of bodies. First is elastic body. We classify various bodies in three types: elastic body, a rigid body, or you can say before that plastic body, and last is a rigid body. Okay. So why we are studying types of bodies? Because you might have known that in your college lectures, stress is developed, or you can say strain is developed because of application of external applied force. When the force is applied on the body, then stress is developed. Okay. So now we know that forces are always applied on a body. So before that, we should know what are the different types of bodies. Okay. So bodies are basically classified into three types: elastic body, plastic body, and rigid body. Okay, we'll go one by one. Many of you might know that what is meant by elastic body. Elastic body म्हणजे काय? A body which regains its original shape and size on the application of external load, or you can say force. एक अशी बॉडी की ज्याच्यावर तुम्ही फोर्स अप्लाय केला, टिल दॅट बॉडी ऑन द रिमूव्हल ऑफ दॅट लोड इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज. म्हणजेच काय, लेट्स से इफ यू टेक एक्झाम्पल ऑफ रबर. ओके, so when I apply a force on rubber, it gets stretched. Okay, but after removal of force, it again regain its original shape and size. So in that case, we call that body to be elastic body. Okay. Now our second is plastic body. It is exactly vice versa. In case of plastic body, when the load is applied, when the external load is applied on a body, no doubt dimensions will change, but they will not regain its original position. It means what? Whatever the changes will take place on that body, those changes will be permanent. Okay. That is nothing but plastic body. Okay, a body which do not regain its original shape and size on the application of external load. For example, you can take number of examples. Say chair, chalk, chair. Okay, fine. What about rigid body? What is meant by rigid body? Rigid body म्हणजे काय? Now, it is that kind of body in which there will be no changes in the dimension on the application of external load. It means what? If I consider a rock, rock, dagad. So if I apply number of forces on this rock, त्या दगडावर मी किती फोर्स लावला तर त्याचा काही शेप आणि साइज चेंज होणार नाही. ओके, that body becomes rigid body. A body in which there will be no changes in their shape as well as in their size on the application of external load, called as rigid body. कळालंय ती का? बघा, कुठल्या कुठल्या टाइपच्या बॉडी असतात: इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी. इलास्टिक बॉडी मध्ये काय होतं? बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज ऑन द रिमूव्हल ऑफ एक्सटर्नल application of load. Plastic body, it do not regain its original shape and size on the removal of external load. Rigid body is that body which do not change its shape and size on the application of force. अशी बॉडी जिच्यात कुठल्याही प्रकारचं चेंजेस होत नाही ऑन द ऍप्लिकेशन ऑफ लोड, कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. ओके, सो हा क्वेश्चन विचारला जात नाही थिअरीसाठी, सो डोंट वरी, but you should know types of bodies. Now the next topic is types of load.
Now you'll see types of load. So next topic is types of load. So now we come to know what kinds of bodies are there. Now we'll see the forces, or you can say loads, which can be applied on the body. So basically there are three types of loads acting on the body, which are direct load, eccentric load and shear load. Direct load, it is also called as axial load. Axial load, eccentric load, and the last is shear load. Okay, or you can say shear force. So loads are classified into three types: direct load, which is also called as axial load, eccentric load, and last is shear load. Now we'll see one by one. Again, this direct load is classified into two types, which is tensile load and second is compressive load. Compressive load. First is tensile and second is compressive. Okay. Now you know that what is tensile load and compressive load. Okay. Before that, what is direct load? What is meant by direct load, or you can say axial load? Direct load is that load in which a load passes through the axis of the member. Say if I consider this member and this is the axis of this member, let's say x-axis, y-axis. If a load passes through this axis or from this axis, we say that this is direct load, or you can say axial load. Direct load or axial load. A load which passes through the axis of member. It can be any member. That load is nothing but direct load, or can say axial load. Okay. Now again it is classified into two types, which are tensile load and second is compressive load. Now let's see what is meant by tensile load and what is meant by compressive load. Okay. You can see that if the arrowhead of your load is towards the point of application, then we say that it is compressive load. It is compressive load. A load whose arrowhead, or you can say direction, is towards the point of application. That load is called as compressive load. Whereas a load whose line of action, or you can say whose arrowhead is away from the point of application, is called as tensile load. Okay. What is tensile load? असा लोड की ज्याचा arrowhead लोडचा अवे असेल पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन पासून, but condition is that it should pass through the axis. Same with compressive, असा लोड की ज्याचा arrowhead towards असेल point of application. Compress, tense. Okay. जायचं पुढे. Next is eccentric load. Next load is eccentric load. Now we will see what is meant by eccentric load. Okay. Let's see. Let us consider this member. Okay. So you can see that the x-axis and y-axis I have plotted for this member. Now if I apply a load like this, okay, now can I say this load is away from the point of application, or you can say axis of member? हा जो काही लोड दिसतोय हा axis पासून लांब आहे का? Yes. Okay. So now this load is nothing but eccentric load. That load becomes eccentric load. So what is meant by eccentric load? A load whose line of action do not coincide with axis of member. असा लोड की ज्याची line of action does not coincide with the axis of member. Okay. A load whose line of action do not coincide with the axis of member called as eccentric load, and the distance between these two is nothing but eccentricity, or you can say eccentric distance. ते आपण शिकणार.
मेंबरचा ऍक्सिस आणि लोड पॉइंट ऑफ लोड ह्याच्यातलं जे डिस्टन्स असतं ह्याला इसेंट्रिक डिस्टन्स म्हणतात, ई ने डिनोट करतात. ओके ओके व्हॉट इज इसेंट्रिक लोड? What is meant by eccentric load? A load whose line of action do not coincide with the axis of member. Okay, a load whose line of action do not coincide with the axis of member called as eccentric load. Now, last one, shear load. Shear load. This load is also called as tangential load. Okay, let's say these two members are connected like this. Okay, now if I apply tangential force on these two plates, सुरुवातीला दोन प्लेट अशा होत्या एकावर एक. आता मी काय केलं, ह्या दोन प्लेट मधून एक फोर्स लावला, टँजेन्शियल फोर्स. ठीक आहे. इन दॅट केस व्हॉट विल हॅपन, these two plates will get shear off, will get slide off, or I can say shear off. That load becomes shear load. That load becomes shear load. Okay, so what is shear load? A load which acts tangential to the plane, tangential to the plane, called as a load which acts tangential to the plane, or I can say tangential force. Okay, okay, should I proceed further? Is it clear? Okay, so now we will start with stress. Our next topic is stress. इथून पुढे लिहून घ्यायचं, हे आधीच लिहायचंय तुम्हाला. व्हिडिओ ज्यावेळेस तुम्ही बघा त्यावेळेस नोटबुक घ्या आणि बसा आणि लिहून टाका. ओके, इथून पुढचं मी डिटेक्ट करेन. Okay, so next topic is stress. Now let us start with the actual chapter. Stress. Okay, random. It is denoted by sigma. This symbol is called as sigma. Sigma. It is denoted by sigma. Okay. Next. It is defined as the internal restoring force, internal restoring force per unit cross-sectional area, internal restoring force per unit cross-sectional area. Okay, खाली है. Mathematically it is given by stress is equals to force upon area, and the sigma is equals to P upon A. Write like this. Okay, खाली unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर. Write down one important conversion. 1 Newton per mm square is equal to 1 megapascal. It is very important.
1 Newton per mm square is equals to 1 megapascal. Okay, let's see. Now you see what is stress. Okay. First of all, we should know stress is denoted by sigma. We use this symbol to denote stress, sigma. Again, what is stress? It is nothing but internal restoring force. Internal restoring force per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया. म्हणजेच काय, सोप्या भाषेत म्हटलं तर फोर्स अपॉन एरिया. मग आता हे ऍक्च्युअल मध्ये असतं काय बघा, लक्ष द्या इकडे. सो लेट अस कन्सिडर दिस बॉडी. एक बॉडी घेतली मी, बरोबर आहे. आता इफ आय अप्लाय सम फोर्स हियर पी, व्हाट विल हॅपन? दिस बॉडी विल गेट elongate. नाउ मी याला इथून कट केलं, मी याला काय केलं, इथून कट केलं. तर काय असतं बघा, कुठलीही बॉडी असेल, कुठलीही बॉडी, तिचं काम काय असतं, इट ऑलवेज रेजिस्ट द फोर्स. लाईक से ह्युमन बॉडी, इफ आय एम स्टँडिंग ओव्हर हियर, if I get unbalanced, so in that case my body will try to resist that unbalanced force, so that I will be able to stand in the stable condition. Okay, समजा माझी बॉडी असेल, समजा हिचा तोल जात असेल, तर माझी बॉडी काय करते की ह्याला तोल जाण्यापासून सावरण्यासाठी काहीतरी रेजिस्टिंग फोर्स लावते. बरोबर आहे, करेक्ट आहे. तसंच ह्या ठिकाणी काय होईल, समजा तुम्ही इथे पी फोर्स लावला तर इथे काय होणार आहे, इक्वल आणि ऑपोजिट फोर्स क्रिएट होईल. बरोबर आहे. हा फोर्स इकडे ओढतोय, ह्याला बॅलन्स करायला हा इकडे ओढेल. सेम विथ दिस वन, हा फोर्स इकडे ओढतोय, ह्याला बॅलन्स करायला हा इक्वल ऑपोजिट फोर्स लावेल. सो नाउ दिस बिकम्स रेजिस्टिंग फोर्स. हा काय असतो, रेजिस्टिंग फोर्स विच इज इंटरनल. तो काय असतो, इंटरनल. अँड दिस फोर्स प्रोड्युसेस स्ट्रेस. हे कोणी तुम्हाला सांगणार नाही. ओके, स्ट्रेस जनरली काय असतं, लोकांना माहिती की स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हा फोर्स लावला. तसं नाही आहे. हा फोर्स, हा जो काही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, हा डोळ्याला दिसत नसतो, बट इट ऑलवेज ऍक्ट्स. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. सो बेसिकली इट इज फोर्स ऑफ. मग हा फोर्स कुठून आणणार, हा आणायची गरज नाहीये. हा जो बाहेरून फोर्स लावलेला असतो तोच आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना घेत असतो. ठीक आहे, बट ऍक्च्युअल मध्ये स्ट्रेस काय, दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी. ओके, ओके. सो नाउ विल सी युनिट ऑफ दिस स्ट्रेस. युनिट काय असतं, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. युनिट काय असतं, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ठीक आहे, एड आउट. एसआय युनिट ऑफ स्ट्रेसेस. बघा, फोर्स कशात मोजतो आपण, शिकले तुम्ही न्यूटन मध्ये. एरिया कशात मोजता, मीटर स्क्वेअर किंवा mm स्क्वेअर. आणि 1 न्यूटन पर mm स्क्वेअर इज नथिंग बट 1 मेगा पास्कल. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट, करूया. नाउ विल सी types of stresses. Okay, so now as we came to know that what is stress, it is internal restoring force per unit cross sectional area. Now you see types of stresses. So there are 3 types of stresses: direct stress, second is shear stress, and third is bending stress. Third is bending stress. Okay, direct stress, shear stress and bending stress. Again, this direct stress is classified into 2 types. First is tensile stress. जसं डायरेक्ट लोड होता, तर डायरेक्ट लोड मुळे कुठली स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल, आपण शिकलोय की बिकॉज ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ लोड और फोर्स
स्ट्रेस इज डेव्हलप. मग डायरेक्ट लोड ऍक्ट झाला तर कुठलं स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल? डायरेक्ट स्ट्रेस. त्याचे दोन पार्ट होते, टेन्साईल, सेकंड इज कॉम्प्रेसिव्ह. फर्स्ट इज टेन्साईल स्ट्रेस, सेकंड इज कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. ओके, ह्याचे काही पार्ट नाही, बघूया. टेन्साईल म्हणजे काय बघा. टेन्साईल स्ट्रेस काय असतं? ओके, यू कॅन सी दॅट आय हॅव कन्सिडर वन बॉडी. एक बॉडी कन्सिडर केली आणि मी त्याच्यावर फोर्स लावलाय. कुठल्या टाईपचा फोर्स आहे? टेन्साईल. बघा, दोघं साईडला ओढते म्हणजे काय? टेन्साईल. सो ह्या फोर्समुळे जे काही स्ट्रेस डेव्हलप होणार आहे त्याला काय म्हणायचं? टेन्साईल स्ट्रेस. सो व्हॉट इज टेन्साईल स्ट्रेस? when two equal and opposite, दोघांचे डायरेक्शन अपोजिट आहे. when two equal and opposite tensile force acts on a body, then the stress produced is called as tensile stress. Okay, what is tensile stress? when two equal and opposite pull forces, or you can say tensile forces, acts on a body, then the stress produced is called as tensile stress. What about compressive stress? कसं define कराल? How you are going to define compressive stress? कसं कराल? बोला. when two equal and opposite, कोणत्या टाइपचे फोर्स आहे? कॉम्प्रेसिव्ह. याला दुसरं नाव काय असतं? पुश फोर्स. पुश. when two equal and opposite push forces acts on a body, then body tends to compress, and so that stress produced is nothing but compressive stress. when two equal and opposite push forces applied on a body tends to get compressed, and so that त्याच्यामुळे जे काही स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल त्याला काय म्हणायचं? कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. ओके, एनी डाऊट? नेक्स्ट कुठला टाइप आहे? शियर स्ट्रेस. Next is shear stress. So we know in case of shear load we have considered tangential force. So in the similar manner, बघा दोन प्लेट आहे, एकमेकावर हे केलं. when I apply tangential force apply केला तर काय होईल? These plates will get sheared off. tangential force मुळे काय होणार आहे? ह्या प्लेट एकमेकांपासून शेअर होतील, त्याच्यामुळे जे स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल त्याला काय म्हणायचं? shear stress. when two equal and opposite